சுல்தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு பாக்கியராஜ் என்னோட ஸ்டோரி சொன்னப்போ நான் வந்து தமிழில் டெபியூ ஆனான்னா ஒரு கேரக்டர் மைண்டில் இருந்துருது சார். ரொம்ப ஃபிலிம்ஸ் வந்து ஐயோ நிறையா வந்தது. ஆனால் சுல்தான் ஏன்னா கேரக்டர் வந்து ரொம்ப வில்லேஜ் கேர்ள் கெட்டப்பாக லொக்கேஷனு ஸ்டோரி ரொம்ப ரொம்ப யூனோ இட் வாஸ் என்ன சொல்கிறது இதே I have to debut in a character like this ani fix ஆயிட்டிருந்த. So when I got this character I was like இது டெஃபினெட்லி சொல்லிருக்காரு ஒரு இன்டர்வியூல, நீங்க வந்து வில்லேஜ் கேர்ள் இந்த ஏரெல்லாம் ஓட்டி இருக்கீங்க டிராக்டர் வச்சு அப்படினு. அந்த சேருல எல்லாம் வந்துட்டு ஆமாங்க அதெல்லாம் இருக்கும்போது எப்படி இருந்தது உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? வந்து ஐ வாஸ் லைக் சார் ஃபஸ்ட்டு டே செகண்ட் டே ஃபுல் எக்ஸைட்மெண்ட்டில் போனேன். ஐ திங்க் சம்மரில் ஷூட்டு நடந்துருச்சு அப்பிட் சாங். சார் எதுக்குங்க சார் இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சூஸ் பண்ணேன் சரி, ஆனால் இப்போ வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. பட் கற்றுக்கணும் ஐ கற்றுக்கிட்டேன் நிறையா கற்றுக்கிட்டேன். அண்ட் ஆல்சோ ரொம்ப பேஷண்ட்டாக ஃபுல் டீம் என்னை சப்போர்ட் பண்ணாங்க. டிராக்டர் ஓட்டுனீங்கல்ல, என்ன லொகேஷன்? எல்லாமே பண்ண. லொகேஷன் என்ன? திண்டுக்கல்ல போய் ஷூட் பண்ணேன். அப்போ உங்களுக்கு அந்த ஃபார்மரோட கஷ்டம் எல்லாம் தெரிஞ்சுதா? ஃபார்மரோட கஷ்டம் எப்போ லைக் I've known it since a really long time. நான் ஃபேமிலி கூர்ல வந்து எஸ்டேட் இருக்கு. ஸோ கெல்சா what do you say for கெல்சா பனி எப்படி இருக்குன்னு ஒர்க் எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு அப்போவுமே தெரியும். ஆனால் அப்பா sentences formation just be yourself. Yes, thank you. Express yourself please. Yes, thank you. character name enna reveal I don't know if I name dana name da something significant. I'm a very secretive person sir. Now producers avlo adana producers சொல்லணும், director சொல்லணும், அதுக்கு அப்புறம் நான் பேசுறேன். How many days you shot for the film? எப்படி இருந்தது? I have many stories sir to tell about Sultan. So Sultan I think 3 schedules நம்ம ஷூட் பண்ணாங்க. I think first day was over 1 week, the second day was over 1 week, and this third schedule I think some 20-25 days we shot. And we shot in Dindigal, we shot in couple of places. 1 year aichana, so I don't remember, but we shot, and once I even got dengue. So I was sick for so many days, and nakenna because of me the shoot is going to stop and nak pidikadu. So I was working through be in sickness and all. Ana camera la paatappo they could see my body shrink because it's dengue and platelets are dying and all. They could see my body shrink, and I think Karthi sir and Baki sir was like, Rashmika, something is wrong, you're not telling us what. And I was like, no sir, I'm just feeling a little feverish, ana ipo I'm okay, I'll be okay 2-3 days. And he's like, no Rashmika, this is looking serious, I think you should go to the hospital poi paatha I have dengue. And my doctors are like, what have you been doing, you know, you can't take your health so lightly. So after that I was admitted in the hospital and all of that. But if Baki sir and Karthi sir hadn't told me that, I would have been in a very bad state. So I think this is one thing I will never forget. And of course a tractor vandu கோழியை வந்து yeah like கோழி வந்து இப்போ பிடிக்கணும்னா ரொம்ப I can't hold animals like that and like this and all. டிஃபிகல்ட்டுன்னா இப்போ வந்து தமிழில் பேசுனாங்க, தமிழ் ஸ்கிரிப்ட் வந்தால் கற்றுக்குவேன். ஆனால் ப்ராப்ளம் என்னென்னா வில்லேஜ் கேர்ள். ஸோ வில்லேஜ் கேர்ள் ஒரு
இங்கிலீஷ் வேர்டு கூட யூஸ் பேசக்கூடாது. ஸோ அது கொஞ்சம் ஈச் இண்டஸ்ட்ரி டஸ் டிஃபர் இன் தேர் ஓன் வேஸ். பட் what I love about Tamil is, see, I've born of course in Coorg, but little of my life I've stayed in Chennai, and my dad and I have grown up watching Tamil films, and I just have this extreme comfort when it comes to Chennai, Tamil Nadu, and it just makes me happy, the language, the fun of it, the music, the culture and everything, the food. So I don't know, I think this industry, I'm very new. I just worked with Karthi sir, I just worked with Baki sir, and I just worked with Satya sir. So as in, I don't know it as an industry, I just know it as a team. So this team, I feel like it's not possible for people to be this nice. I don't know how they're doing it. I don't know if it's real, but if it's real, it's mind blowing. You know, Baki sir will not get angry. Karthi sir is just Karthi sir. Satya sir is always doing his work. So I'm like, is this real? Karthi sir, if I get one more chance, I'll work with Karthi sir also, sir. But of course, Surya sir and Kajal Agarwal, Anushka, எல்லாரும் அப்படி. ஆமா. பிரதர் இந்த பிரதர். I don't know. நெக்ஸ்ட் நடிப்பீங்களா சூர்யா கூட? For sure. Surya. ஃபேவரட் ஸ்டார் யாரு? எதுக்குங்க? So Rajni, you have been doing multiple projects simultaneously. You are doing. You know, I feel like I'm a jack of all trades and master of none. You know, because I'm just shuffling between languages, and it's not easy to just speak Hindi and come directly to Tamil and come directly to Telugu and speak Kannada. You know, I can't do that. I don't know if people are capable of doing it. For me, it takes me at least 1 or 2 days to sit with the team, and then I pick up the language quite fast. But those 1-2 days, extremely hard. அது வந்து even I feel bad. I'm like, so can we do the dubbing now? தமிழ்நாடு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா உங்களுக்கு? ரொம்ப. அப்ப தமிழ்நாட்டு மருமகள் ஆவீங்களா? தமிழ்நாட்டுல இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணுவீங்களா? எப்படி You search a boy for me, no? கேமரா வாங்கி எடுத்தீங்க? அரே தமிழ்நாட்டுல lakhs and lakhs people இருக்காங்க, youngsters இருக்காங்க. See, blend ஆனோ and like I don't know what qualification is good, ana if they blend with my personality, I'll do the work. I'll earn for the family. He can just sit at home, take care of me. Are you doing any web series? No sir, I'm not. I don't think நம்ம இப்போ திண்டுக்கல்ல ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சார். So I don't think we've got the opportunity to give each other our home foods and all. Ana Karthi sir vandu, I think he is gem of a person, because I found this is my first Tamil film, and of course I'll find the language hard, I'll find the locations hard, but he was, I told this on the stage also, that the world needs more people like him. You know, he's gem of a person. I think I was there with him when Kaidi was releasing also, and to see him as an actor, to talk to him, to get advices from him as an actor, I think I'm very much in need of advices right now, because I'm you know I'm working constantly in different places. So when people tell me their different perspectives, I can put it in my work, as in put it in my head and work towards like that. So when I see performers like Karthi sir and all, I'm like, he's a brilliant performer, man. Yeah, I'm just doing the bit that I can. I'm choosing the films which I know I want to be a part of, and like I'm not seeing anything else. I'm just going in one path which I've chosen for myself. If you ask me, do I go chill with my friends, or how long has it been since I've met my family, or you know, do you have friends in the industry? I legit don't, because I'm just focused on my career and I'm just running that way. So I think psychology as a journalism, I think I know where you guys are coming from. So why I am a particular way to my people, my well-wishers, or anybody who I'm working with, is because I know it's all part of the job, and you got to do what you got to do. And you know, there's no point of me being
angry with someone just because I don't like, what they're doing to me or something. So I think because I studied journalism, to an extent I understand the journalists. And psychology, because as a person only, I'm a very observant person. So I will grasp your energy and give you the energy. So yeah, I'm just like, just judging the energies maybe. I think நான் ரியலாக இருப்பேன் சார். ஸோ ஐ டோன்ட் திங்க் I think that's what makes people enjoy my presence or like me, because this is as real I can be. I don't care about, oh my god, I have to sit like that or I should talk like that. I'm just being me, I'm just whatever, being real, that's all. இல்லைங்க, I just want to tell good stories. I just want to do good acting. I just want to simply be me and enjoy. And எனக்கு இவ்வளோ love கிடைக்கு. If I'm getting so much love, I want to give it to them.